Hello all and welcome to the Modern Teach Show. Welcome to Daily Current Affairs for the date 16 June 2025. So, ఇవాల్టి టాప్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. But before that, if you're new to the channel and if you haven't subscribed, please do subscribe. So, the first question is, which of the following temples is not part of Chota Chardham Yatra? సో చోటా చార్ధమ్ యాత్ర ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్లో ఇందులో ఏ టెంపుల్ దానికి రిలేటెడ్ కాదు? ఆప్షన్ ఏ కేదార్నాథ్, బి అమర్నాథ్, సి బద్రీనాథ్, ఆప్షన్ డి యమునోత్రి. So what is the correct answer for this? Correct answer for this is option B. Amarnath is not part of Chota Chardham Yatra of Uttarakhand. So Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri. If four, they are part of Chota Chardham Yatra. So why it is in the news? So ఈ చోటా చార్ధమ్ యాత్రకి వెళ్ళే ఒక హెలికాప్టర్ క్రాష్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 7 మెంబర్స్ ఇందులో చనిపోయారు. సో ఈ చోటా చార్ధమ్ యాత్రలో యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్నాథ్ అండ్ బద్రీనాథ్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హిందూ రిలీజియస్ సర్క్యూట్. And the reason for this is bad weather, and a helicopter company ni kuda DGCA and aircraft accident investigation bureau వాళ్ళు సస్పెండ్ చేశారు ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 months. అండ్ ఈ చోటా చార్ధమ్ యాత్రతో పాటు మనకి ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రామినెంట్ వన్ ఈస్ చార్ధమ్ యాత్ర. ఇన్ జనరల్గా ఈ రెండింటికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. దిస్ ఈజ్ చోటా చార్ధమ్ అండ్ ఇన్ జనరల్గా చార్ధమ్ యాత్ర అంటే బద్రీనాథ్, ద్వారకా, రామేశ్వరం అండ్ పూరి. సో ఈ నాలుగిటిని చార్ధమ్ యాత్ర అంటారు. 4 కార్నర్స్ అండ్ దీస్ 4 places ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆదిగురు శంకరాచార్య, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ద బెనిఫిషియరీ విల్ రిసీవ్ అండర్ మత్స్యకార భరోసా యోజన? మత్స్యకార భరోసా యోజన కింద ఎంత అమౌంట్ ద బెనిఫిషియరీ, ద ఫిషర్ మ్యాన్కి వస్తుంది? 10,000, 12,500, 15,000 or 20,000? The correct answer for this is option D, 20,000. So government of Andhra Pradesh 20,000 rupees beneficiaries kistundi during the ban period of fishing. So every year almost 2 months పాటు ఒక 60-61 days పాటు ఫిషింగ్ కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ ఈస్ డన్ జనరలీ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ద ఫిష్ పాపులేషన్. ఫిష్ బ్రీడింగ్ టైంలో ఈ ఫిషర్ మ్యాన్కి ఈ మత్స్యకార భరోసా ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వాళ్ళకి వేరే ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి అనమాట ఈ ఫిషింగ్ అనే దాన్ని బ్యాన్ చేస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ మత్స్యకార భరోసా యోజన. సో మత్స్యకార భరోసా యోజన 20,000 rupees అండ్ దిస్ విల్ బి గివెన్ డ్యూరింగ్ 61-day annual fishing ban period and the beneficiary will receive 20,000. అండ్ 14th June ఈ యాన్యువల్ బ్యాన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 months ఎండ్ అయింది అండ్ ఫిషర్ మ్యాన్ ఆర్ బ్యాక్ టు దేర్ నార్మల్. నెక్స్ట్, వరల్డ్ ఎల్డర్ అబ్యూజ్ అవేర్నెస్ డే. ఇది ఏ రోజున అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా? Option A 14th June, 15th June, 16th June or 17th June. And the correct answer for this is option B, 15th June. So this is something which is associated with United Nations. So United Nations observe jese day idi World Elder Abuse Awareness Day. And what is the theme for this year? The theme for World Elder Abuse Awareness Day for the year 2025 is addressing abuse of older adults in long-term care facilities through data and action. So this is the theme for this year. So year ki gaanu theme idi World Elder Abuse Awareness Day. Now let us move to the next one. Who became the first Indian origin and non-American president of American Medical Association? So this appointment is very much important. Normal ga aithe ant important and undakapochu, but as he is the first Indian origin and non-American president of American Medical Association, this becomes very important. Option A Bobby Mukkamala, Mova Srinivas, D Nageswar Reddy, Dr. Raghuram. So what is the correct answer for this? Correct answer for this is option A, Srinivas Mukkamala or Bobby Mukkamala. And he is an oncologist or cancer specialist and he was elected as the first non-American president of American Medical Association, and he is a Telugu born person. Okay, and so that's why this thing becomes very much important for us, and he became the first president of American Medical Association, non-American president of American Medical Association. Now let us move to the next one. Houthi rebels, an insurgent group, is based out of Lebanon, Yemen, Iran, Iraq. So what is the correct answer for this? The correct answer for this is option B, Yemen. Right. Now let us look into this. Houthis, they targeted Israel with missile in tie-up with Iran. సో ఎస్టర్డే కూడా మనం ఒక వీడియో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వీడియోలో ఇరాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్కి మధ్య జరుగుతున్న క్లాషెస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
And in connection to that, even Houthi started attacking Israel, and Houthis, they are in support with this Iran. So we discussed that Israel started attacking ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ని అటాక్ చేసిందని చెప్పాను అన్నాను. దాని తర్వాత ఈవెన్ ఇరాన్ స్టార్టెడ్ అటాకింగ్ దిస్ ఇజ్రాయెల్. సో నౌ దీస్ హౌదీ రెబల్స్ హూ ఆర్ ఇన్సర్జెంట్ మిలిటరీ గ్రూప్, ఈవెన్ దే స్టార్టెడ్ టార్గెటింగ్ దిస్ ఇరాన్. So if you carefully observe this table, we have the belligerents of Houthis. So Houthis ఎవరెవరికి సపోర్ట్గా ఉంటారో తెలుస్తుంది. సో ఈవెన్ యెమెన్ కూడా now it is completely under the control of Houthis, most of the part, and even Saudi Arabia, and they are supported by Jordan and Morocco, and alleged support by Iran, North Korea and Libya, and even Al-Qaeda లాంటి terrorist, completely designated terrorist organizations కూడా Houthis ki related hai, Houthis ki LIC, right? So this is something that we need to know here. Now let us move to the next question. Which of the following statement is incorrect regarding G7? So G7 ki sambandhinchi indulo incorrect statement edi. Russia joined this organization in 1997 and expelled in 2014. It was established as a result of oil crisis of 1973. USA, UK, France, West Germany, Japan, Canada, Italy are the founding members. Canada will host 51st G7 summit. So indulo incorrect statement edi. So if you carefully observe this, option C is the incorrect one. మీకు G7 కంట్రీస్లో ఏమేమి మెంబర్స్ కింద ఉన్నాయో తెలిస్తే మీరు ఇన్ జనరల్గా C కూడా కరెక్టే అని అనుకుంటారు, రైట్? అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ దిస్ వెస్ట్ జర్మనీ, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ బెర్లిన్ వాల్ కూలిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ జర్మనీ, రైట్? సో USA, UK, France and Germany, Japan, Canada, Italy. So these are the 7 members of G7. But indulo Canada is something which was added later. So initial days lo Canada ledu. So only ఈ కంట్రీస్ 6 కంట్రీసే ఈ G6 అనే గ్రూపింగ్ని స్టార్ట్ చేశాయి, అండ్ లేటర్ ఆన్ కెనడా యాడెడ్ ఇన్ టు దిస్ లిస్ట్, రైట్? సో నవ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లెట్ us look into other options as well, as they are correct options. రష్యా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో 1997లో జాయిన్ అయ్యింది, అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014 రష్యా ఎప్పుడైతే యుక్రెయిన్లో ఒక పార్ట్ అయిన క్రైమియాని ఎనెక్స్ చేసుకుందో, రష్యా వాజ్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రూప్. సో 1997లో ఈ గ్రూప్ G8 కింద మారింది, అండ్ దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. G8 కింద మారిన ఈ గ్రూప్ 2014లో ఎప్పుడైతే రష్యా క్రైమియాని ఎనెక్స్ చేసుకుందో, దానిలోకి తీసేసుకుందో యుక్రెయిన్ నుంచి ఫోర్స్ఫుల్గా, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? దే ఎక్స్పెల్డ్ దిస్ రష్యా ఫ్రమ్ దిస్ గ్రూప్. Okay, so that's why this first option is correct. It was established as a result of oil crisis of 1973. Yeah, మిడిల్ ఈస్ట్లో ఒక మ్యాసివ్ వార్ జరగడం వల్ల, అండ్ ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వార్, అండ్ ఈ వార్ రిజల్ట్ కింద ఒక ఆయిల్ క్రైసిస్ వచ్చిందనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ షాటర్డ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఆల్ ది కంట్రీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆయిల్ క్రైసిస్ ఈ G7 or G6 అనే గ్రూపింగ్ని స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ కెనడా ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ యాడెడ్ ఎ బిట్ లేటర్. Now this 51st G7 summit, Canada is going to host it, and even India indulo part kaakapoyina gaani from the past few years, so there is a huge response from Italy lanti countries, France, Italy, Japan ivanni kuda India ni indulo include cheyamani cheppi adugutunnayi, right? So India is going to take part in this G7 summit as well. We got official invitation from the Prime Minister of Canada, and PM Modi is going to attend this summit. Now, who are the members? మనకి G7, G8 and G20 and G7 చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్గా. సో G7లో జర్మనీ, UK, ఫ్రాన్స్, కెనడా, US, ఇటలీ అండ్ జపాన్ ఉంటాయి. అండ్ ప్రీవియస్గా G8 ఉండేది. నౌ G8 ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనల్ యాజ్ దే ఎక్స్పెల్డ్ రష్యా ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ ఈ G7తో పాటు వీ హ్యావ్ ఫ్యూ అదర్ ఎకానమీస్, ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్, అండ్ ఇవన్నీ కలిపి G20 అనే ఒక గ్రూపింగ్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టర్కీ, యూరోపియన్ యూనియన్, అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్, సౌత్ కొరియా, మెక్సికో, చైనా, ఇండోనేషియా, సౌదీ అరేబియా, ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఇవన్నీ G20 మెంబర్స్ అనమాట. ఓకే, నౌ దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ హియర్. G7లో యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఒక మెంబరే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎన్యూమరేటెడ్ మెంబర్. ఓకే, దాన్ని మెంబర్ కింద కౌంట్ చేయరు, బట్ ఈవెన్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ G7. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. Signing off, your modern teacher.